Olá pessoal, eu sou a Bebessaura, bem-vindos a mais um episódio de Tangle Tower, tentando descobrir o que aconteceu com a Freya Fellow. Se você já gostar desse vídeo, deixa aí um like, não se esqueça, por favor, que me ajuda bastante. Se você me achar divertido, também se inscreve, vai que você pode receber aqui todas as minhas outras gameplays. E se você quiser assistir tudo isso ao vivo, você pode também me acompanhar na Twitch, twitch.tv/bebessaura. Bora iniciar! Deixa eu ver, eu acho que eu já perguntei tudo pra ele. Perguntei de todo mundo. Tá. Já perguntei tudo para o Fritz. Vou diminuir o som um pouquinho na minha orelha e um pouquinho pra vocês. Eu tô vendo que ele tá passando aqui os decibéis da minha voz. Acho que agora deve estar bom. Pra quem que eu não pergunto? Eu já perguntei tudo pra Flora. Não sei se vai adiantar, mas acho que tem um desenho só que eu não perguntei. É a última coisa que eu achei. Esse desenho. I like these drawings, Flora. Is there a reason why you wanted us to see them? Ah, é os desenhos. Mas não, ela não vai falar nada, como sempre. Como quase sempre, ela não fala nada. Vou ver. Falo pra Fifi. Eu acho que eu já falei que eu tinha que falar com a Fifi. Perguntei de tudo e de todo. Aqui. Freya drew these, Yeah, I think so. There's a note on the back. but she never showed them to me. Well, I think Acho it que was ela a ficou gift for chateada. your mother, like a private thing between Freya and Flora. Tem uma. Freya drew Ai, these. eu já perguntei dela pra todas as pessoas também? Já. Pra detetive Rockshaw. Eu ainda não tenho nada de suspeito pra ela. Já perguntei de todo mundo. Does Flora still own that bird? Do you know? I don't think so. The drawings are from a few years ago. I see. É isso. Nice. Falar com o jardineiro. Já tenho a suspeita dele. Já perguntei de todo mundo. Did Freya draw these? Yeah. Sim. There's a note on the back, too. She was even closer to Flora than I realized. Perguntei também de todas as pessoas. So sweet. Tá bom. Pra Penny. I feel like I'm stuck. O som é... falta perguntar para as pessoas. Das pessoas, para It's that Penny. bird. But these must have been drawn at least a year ago. Oh, Ela sabe how mais. sad. Perguntar sobre os outros. A fellow bird enthusiast. She's quite the expert, truth be told. Ah. Studied them professionally at one point. I think her father taught her. Are you friends with Flora? Com certeza que não, né, A little querido? bit. A little bit friends. She's one Sim. for the peace and quiet. I dare say I'm a little too loud for her. I can see that. I do admire her, though, really. Always felt like she could have done better than settle for Felix. Ouch. I said it. Ai, essa foi uma alfinetadinha bem da alfinetada, né? Mas tudo bem. Somos nós para julgar. E do I próprio must Felix. say, I really don't care for the den of self-delusion that he's retreated into. People are better off when they just let themselves be themselves. Between you and me, I think Felix is secretly rather miserable. She mostly ignores me, if I'm honest. How come? Well, we're not quite on the same intellectual level. Oh. I mean, well, you don't need to. Oh, no. It's quite all right. I'm comfortable with it.
Eu acho que a Penny é muito triste as coisas pra vida dela. She's a most unsavory little. She was incredibly rude about my appearance. Which part? The giant bird arms or. If I were her, I'd go easy on the judgment of others. I mean, look at her. She looks like the ghost of a scarecrow. Você não I acabou just de wish reclamar Uncle disso? Pointer would tell her to behave herself. Professor Pointer? Why him? Tá aí. It was Uncle that called her in. She's his responsibility. Did you Aha. not know that? Ah! Can't say I've ever taken an interest in Uncle's astronomy. On occasion, I've dared to visit him in his tower, but I always regret it. It's all just a little too abstract for me. What do you mean? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? Sim, sabia. Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Don't look at me. You're the one who memorized it. Ai, Jesus. Dá pra culpá-lo? Não dá, gente. A Penny eu acho que é um personagem muito injustiçado desse jogo. Não tem como. É assim. Tudo bem que ela é meio espalhafatosa e tudo e tal, mas ela não é uma personagem a ser odiada e tampouco merece todas as coisas que aconteceu com ela. Parece que esse ódio que as pessoas aparentemente têm em relação a ela. She'd sit in the aviary, first thing in the morning, and paint the birds. Sometimes she'd ask me their names. Freya was interested in studying bird species too? No, just wanted to know their names. Isabelle, Clementine, Myrtle, Lysandre, Genevieve. Got it, thanks. For my 21st birthday, she gave me a framed painting. All the birds from a single spring, with their names written underneath. I Ai, can't que begin to lindo. tell you how much I've treasured it. Sounds like you two were close. I feel like I always struggled to articulate my admiration for her. But she had a way of understanding unspoken things. Fala sobre ela Oh, mesma. she's beautiful! Who is she? Wait, is that me? Ai, gente, não dá pra odiar ela, por quê? Ela é muito Isn't he legal. strapping? He is big. And so brooding. Kinda sulky, yeah. I can never tell what's going on in that beautiful head of his. It just sounds like you don't know him very well. I don't remember asking Sim. for your input. É a melhor personagem de todas, eu amo a Penny. Oh, did you talk to Poppy already? Yeah, a little bit. And did you make any notes of what she told you? Yeah, I did. Lovely. Burn them. It'll all be lies. Why would Poppy lie to us? Because Oh, that's what she goodness. does. She's a snake. Looks like one too. Don't you think you're being a little unfair, Penny? She started it. Ela acabou de confirmar, você não estava aqui, mas ela acabou de confirmar. Foi o professor mesmo que contratou o detetive Hawkshaw, então acho que a gente vai falar com algum deles. Falar um pouco mais com o professor. Tem muita coisa que eu não perguntei pra ele. Dedou, falou tudo, tem Isn't muita the coisa. process of decay fascinating? It's not really decaying. It's plastic. It's becoming one with nature, all the same. A Ok. very old statue indeed. I'd recommend you leave it well alone. Ele sabe The de alguma poor fellow's coisa. in bad Ele enough sabe de shape as alguma it is. coisa. Where on earth did you find that? It was in a bush outside. I think someone threw it away. How peculiar. Ele sabe de muita coisa. I find that painting to be in rather bad taste. Oh, yeah? É. The knife with real blood on it? The whole thing is rather vulgar. Pointer property originally, purloined by the fellows. Typical. Qual que será que é a rixa dele? Tô começando a desconfiar do professor. I haven't seen that tape for a long time. Who broke it? No idea. Ah, well, possessions are fleeting, my friends. Ah, Is this important? Possibly.
Here's a thought. Do you suppose the paintbrush could be the murder weapon? After all, it was found at the scene, right next to Freya's body. I guess it's possible. Curious little thing, isn't it? Do you know what she keeps in there? Nothing. At the moment. It was empty when we opened it. How bizarre. Can't a woman keep an empty egg in her room? Sim, eu também acho que é isso. Que ele é tipo aquela tipo de pessoa que se finge meio de... O que você faz de doido? That's rather a small cage for 3 birds, isn't it? But then, aren't we all trapped in a cage? Ele solta essas filosofias meio What doidas kind aí. of flower is that? We're not sure. I think it might be the only one of its kind. Primrose would know. My wife was a floriculturalist. Best in the field. That's a flower joke, but she was. Interesting. Well now, that is most definitely none of my business. Quite possibly none of yours either. Esse cara tem muitos Fitz segredos. seems rather keen to grow things like this in his greenhouse, doesn't he? Sim, What's a wrong with ex-esposa that? dele, que parece que tá Well, morta. you can't eat it. Makes you wonder why he bothers at all. Mas o Fitz, ele é que nem o Fitz, é verdade. Talvez a Penny goste dele porque ele lembra de alguma coisa a ver com a mãe dela. O que você acha? Faz sentido? Talvez, hein? Seja porque ela lembra de alguma coisa a ver com a mãe. Talvez, cara. Talvez sim, talvez não. Como é que tá a minha voz? A minha voz tá boa? A pazinha. Oh, you found a murder weapon? Steady on. It's just a gardening trowel. Looks like a weapon to me. Poderia ser também. This is supposed to be Felix, is it? I think so. I see he's afforded Sim, com himself certeza. considerable artistic license. Nossa, ele tá tirando sarro. Ele sempre tira um sarro do cara, né? This looks a little rushed, even by Felix's standards. At least he tried. Yes, I suppose it's good for the old fellow to have a hobby. Keeps his mind from decaying, you know. Poppy's 2 closest friends. Freya looks so innocent there. Freya was well acquainted with the abstract, I'll say that much. What does it look like to you? To me, it's a big, red thing. Não What dá a pra dizer que não fascinating é. interpretation. He's right, though. It is a big red thing. These were drawn by Freya? She must have drawn that one of Hawkshaw rather recently. I guess. That's a very old book, isn't it? Looks like someone could have taken better care of it. I like the look of a well-read book. Better than one that's never been opened. Ah, well put. A diary can be a wonderful outlet for an outpouring of one's soul. How do you know it's a diary? I suppose I don't, but it does look like a diary. Parece que tem cadeado, né? Curious creature, isn't it? Some sort of amphibious bipedal fishman. Playing a trumpet. Playing a trumpet, yes. What a Does it like- precious photograph. She hasn't changed a bit, has she? Who? Oh, if you don't know, perhaps I don't either. A gente já Oh, passou my. por isso. This is the first piece that Primrose ever learnt on the piano. Primrose, Olha. that is Poppy's mother. She passed it down to Poppy when she started teaching her how to play. Olha, era da Poppy's mãe piano dela. teacher was her mother. Of course. Warms my heart to know that after everything, Poppy still has it up on her wall. Fofo. I've seen those earmuffs before. They're the ones Fitz always wears when he's out the front gardening. Always wears. Whenever I've seen him, yes. É porque ele não estaria usando justo naquele dia. I think you may wish to adjust your threshold of what you consider to be a clue. Aí ele tá fazendo coisinhas igual a detetive Yes, Hawkshaw. very nice. Where is that bird of Flora's? It's been a while since I've seen it. Fazendo esse desentendido, é, colega? A listless soul drifting through the ether. What's Nem wrong with acho que her? vai ser importante. Not sure. She's always been troubled. Comes from a dysfunctional family. I'd say you could ask her about it, but I Ela think you provavelmente might não vai find that to responder. be a bit of a dead end.
Hard to read, that one, but she seems to know what she's doing. She's Olha kind ele of olhando mean. pra cima. You know, I simply assumed all detectives were sharp, rigorous, and thorough. Then, of course, I met you. Ai, que shade, não precisava. I don't especially want to talk about myself. Introspection often leads to vanity. Wait, does it? Why don't we discuss the moons of Jupiter instead? I'm not sure if we have time. Aren't there like 10 of them? 83. Yeah, we don't have time. He should learn to 83? make the most of his lot in life. And he does have a lot in life. You're talking about money? Among other things, but yes, he currently has agency over a small fortune. That is, if he hasn't already squandered it or lost it. Será You que two ele... don't get on? Oh no, we're the best of friends. Será que ele quis matar a filha dele? Porque talvez ela fosse a única herdeira do dinheiro e ele fosse alguma coisa envolvida com dinheiro? Nobody could deny her talent. She was remarkable, artistically gifted, but also highly intelligent. Those two things aren't mutually exclusive, you know. Was she ever interested in astronomy? I don't think she was. The fault may well lie with me for failing to inspire her. But I think she was captivated by more tangible things here on Earth. My daughter loved her. Fiona, too. That said, in the last year or so, more and more I begun to notice her by herself, wandering the gardens at the most peculiar hours. She must have explored every inch of the grounds 100 times over. Quite a restless spirit, I think. I'm surprised she chose to live at Tangle Tower as long as she did. Ah, Penelope, our resident ornithologist. Penny's your niece, is that right? At this moment in time, until she marries the gardener. She'll still be your niece. But she'll depart from the world of the Pointers and join the Fellows. Like rats deserting a sinking ship. Ai, parece que ele não é... Ele tá escondendo muito o jogo. Ele não tá afim da filha dele casar, da sobrinha dele casar. Ah, yes, the heiress of Tangle Tower. Goodness knows what'll happen when she takes charge. I dare say she'll confiscate my telescope and replace it with a microscope. She doesn't seem to be the type to impress her will on others. Still, keep an eye on her. Dangerously intelligent, that one. You sound jealous. Wait, are you two science rivals? É a Oh Fiona que vai no, herdar we ele. operate on very different wavelengths. Minha teoria já Literally. caiu. What do you want me to say? He's the gardener. He's é, a a freira member of the bastante. family. Yeah, but not the Pointer family. What happened to his parents, do you know? His father, Flint, is Felix's brother. Strange man. Don't think anybody knows what happened to him, but he certainly doesn't live here anymore. What about his mother? Emily? I've not met her. She never actually married into the Fellow family. Her relationship with Flint was, it was short-lived. Acho que é... Não, ele não é filho da amante, um negócio assim? My puppy, my pride and joy. Exceptionally talented pianist from a young age. She... Hold on. Why is she on your list of suspects? É, todo mundo Because tá. she's a suspect. Oh, no. I can personally vouch for her innocence. She'd never... Well, the truth is, she loved Freya very Tem dearly. que ver aquela árvore genealógica de novo. If you don't mind me asking, what happened to Poppy's mother? Primrose? She was Flora's sister, a Remington by birth. The playing field has never really been even since she left. Where did she go? Away. She went away. Ai, que doloroso. Cara, eu já perguntei pra todo mundo de todos. Yeah, it's a big... There are weeds in there. It's an aquarium? Could be. Except Anymore. What is that? I think it's a family tree. Ó. Lord e a Lady Fellow tiveram Flint e Felix.
A Flora é uma Hamilton originalmente. A Flora é irmã da Primrose. Foi casada com o professor e teve a Poppy. Certo? O professor tinha uma irmã, Pandora. Casou com outro cara nada a ver, que é esse Beck, que teve a Penélope, por isso que era sobrinha dele. Eles tiveram 3 filhos, ó, os Hamilton. A Flora, o Richard e a Prim, que foi casada com ela. Mas o Richard parece que não teve não é nada. Felix e a Flora tiveram a Fifi, que é a Fiona, certo? Clint casou com essa Emily, que era Everstone, né? Que era de outra família também. Teve o Fitz, que foi o que casou com a... Aqui, não. O Fitz é sobrinho da Flora, né? Isso. Fitz é noivo da Penny. Daqui. Fitz é sobrinho do Felix e da Flora. Aí o Lord Hamilton, ele teve um caso. Lord Hamilton teve um caso com essa Selena e que teve uma filha. Dessa filha, desse caso dele, ele teve uma neta, e é uma neta bastarda, né? Ela brigou com o irmão, mas não brigou com a irmã, brigou com o irmão e com o pai. É uma doideira. Ai, cara, e agora? Se eu não beco sem saída. Oh, what's behind it? Eu já perguntei tudo pra todo mundo. What about it now? Eu travei. Praça de Pedra? É a Praça de Pedra. Essa aqui, né? Nossa, mas eu mostrei pra todo mundo. Ah, não, esse aqui é o jardim. I think it's supposed to look like that. It's an egg. O que é a Praça de Pedras aqui? Margem do lago. Praça de Pedra. Até aqui. Mas o que a gente poderia achar aqui, então? Hi. Acho que eu vou perguntar... Sei. Devia perguntar de novo sobre o professor? Professor Pointer's a respectable astronomer. Keeps himself to himself. What? We're just surprised. That was the most polite you've been about anyone. Deve. Mas nada pra mostrar pra ela também. It's a big stone dais. Biggest one I've ever seen. First one, too. It's a big stone dais. Biggest one I've ever seen. First one, too. It's a big stone Biggest dais. first one, too. There's a metal plaque on the bench. Is there a message I engraved? think there was at one point, but someone scratched it off. A pointless little stone tower. I don't know. Want to play hide and seek? I could be persuaded. You ever see a mushroom that Not in real life. bushes? Eu já tentei, There's a metal mas... plaque on Is the there a bench. I message? think Fala that disso. someone scratched it. It's Tangle Tower, or at least it's the mansion. It's Tangle Tower, or at least it's the... It's Tangle Tower, or at least Só it's... tem isso. Eu já apertei, ela só fala hi. Hi. Ó, It's a sea serpent, turned into stone by a wizard. Ah, if you say so. What happened to its head? Beheaded. By the same wizard. It's a big stone dais. Biggest one I've first one, too. A
gemstone full of... AKA a greenhouse. Eu já falei com These ela plants are sobre. giving off a relaxing smell. I didn't know we were supposed to be smelling things. Aqui eu já falei com a Fifi tudo que eu tinha que falar também. Ó. E a única dica que eu tenho é isso. Mas o que efetivamente eu deveria olhar na Praça de Pedra? Tem dois que a gente não sabe o suficiente, que é o da estátua, que tem aqueles negocinhos de girar, e aquele negócio na parede lá no jardim, que é aquela prancheta com negócio que a gente também não sabe o que é. Where did you find this? Do See. you have any theories about where this might have been? Or who might have had it. I have several theories, but they are my theories, and I'm not going to share them. Já perguntei tudo isso. It's a big stone Biggest dais. first one too. It's a big stone dais. Biggest one I've ever seen. First one too. É que ele fala pra eu olhar, que ele sugere que eu venha pra cá procurar não sei o quê. Aqui. Ele fala só terraço, It's mas a rose bush. Not part The of roses aren't aren't exactly. Mas o que diabos eu poderia estar olhando lá? E o lance é que eu já perguntei pra ela todas as coisas que eu tinha pra perguntar. Só que eu não sei porque depois que a Penny deu aquela info, eu vou até voltar e falar com ela. Ó. Eu pergunto do professor. Can't say I've ever taken an interest in Uncle's astronomy. On occasion, I've dared to visit him in his tower, but I always regret it. It's all just a little too abstract for me. What do you mean? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Don't look at me. You're the one who memorized it. Ai, eu preciso perguntar She's a dela. most unsavory little... She was incredibly rude about my appearance. Which part? The giant bird arms or... If I were her, I'd go easy on the judgment of others. I mean, look at her. She looks like the ghost of a scarecrow. I just wish Uncle Pointer would tell her to behave Ayo. herself. Professor Pointer? Why him? Oh, it was Uncle that called her in. She's his responsibility. Did you not know that? Viu? Mas isso não me acende nenhuma luz. E a conversa com ela não vai pra frente sobre isso. I find her rather embarrassing, little more than a spoiled child. Penny must be at least 25. 27. Just makes it worse. Calma aí, vou pegar uma blusa, tô com muito frio. Agora também eu travei num ponto dessa história. Eu não sei o que perguntar, nem o que procurar. Eu já perguntei sobre tudo pra todo mundo, de todo mundo pra todos. E aqui as dicas tá falando que eu tenho que olhar esse lugar. Vai olhar o que aqui? Poderia ter escondido aqui que eu ainda não olhei. Acho que tem um monte de It's mato. Tangle Tower, or at least it's the Mato, Tangle, mas or ele at só least fala da it's coisa. bushes, Moitas. bushes, Das. bushes.
Moitas. Bushes. Moitas. A giant glowing gemstone full of É um point plants. click maravilhoso, muito bom, cheio de puzzlezinho, é muito legal. AKA a greenhouse. Aqui ele só fala do You ever see a cogumelo. Not in real life. Aqui tem o cadeado da Giant coisa. AKA a greenhouse. Aí o que How poderia ter long aqui? is that thing? Ah, olha, ele me dá algumas coisas. Algumas dicas. Aham. Peraí. Por que que o... Mas ele vai falar que eu não... Eu não tenho o que é necessário para resolver esse puzzle. Bushes. Moitas. These plants. I didn't know we were supposed to be smelling things. These plants I are. didn't know we were supposed to be smelling. A little bridge leading back to the gardens. These plants are I giving. didn't know we were supposed to be smelling. Caraca, não tenho que diabos apontar aqui. Eu não posso questioná-la a respeito do professor. Nossa senhora. Ah, te lascar. Aqui, ele vai só I'm falar still isso. not sure. Should we take another look? Aí, ó. Ele vai falar isso. Que eu não tenho o suficiente para resolver isso. Vendo? Let's come back later. Quando eu vou aqui também, tem aquela prancheta que eu também não sei pra que serve ainda. A little chart of... Actually, I have no idea what it's about. E 3. Eu achei que tivesse alguma coisa pra colocar a estátua, mas ele não parece me esclarecer muito sobre isso. What do you make of it? Not a whole lot. I'm stuck! Cara, eu jurava que aquele negócio, aquilo que a Penny falou ia me fazer. Ó, os dois são os únicos que eu ainda não descobri a suspeita. Os dois únicos. São as duas únicas pessoas. São as duas pessoas que eu tenho que me concentrar direito em linkar com alguma coisa. De resto, eu já tenho, tipo, as minhas suspeitas. Ah, aqui só está escrito com amor Freia. Beijos. Ah, aqui não. Ô Fê, me arruma um backseat aí, por favor, que eu realmente tô travada. Eu não sei se eu deveria ver mais alguma coisa em específico ou clicar em algum lugar em específico que eu não tô achando. Finally, we get to investigate a murder in a spooky It's mansion. not that spooky, really. Don't ruin this. Eu só falar da Praça de Pedra. É a única dica que eu tenho. Mas o que caralhos na porra da Praça de Pedra? Será que eu preciso achar? Será que eu preciso olhar aqui em algum lugar com muito cuidado onde tá aquele pedaço de papel que tá faltando daquela carta? Aquela carta que eu achei que o professor fez aquele escândalo do tipo, onde vocês acharam isso? Talvez, mas... Não é possível, eu não consigo aproximar minha visão o suficiente pra ver se eu não estou olhando alguma coisa. Tá ligado? Eu vou dar uma passada no restante do pessoal mais uma vez, só pra ter certeza que eu perguntei tudo pra todo mundo. Relógio? Que relógio?
Eu não cliquei no relógio? Is that a clock? Olha, eu acho que eu não cliquei If it mesmo. is, it's a clock with 4 faces. Thank I'm you. guessing it doesn't tell the time. So what does it do? Rode os botões até que as 4 mãos estejam na posição correta. Ah, eu coloquei todas de um lado, mas acho que não era bem isso. Ah, espera. Não tenho certeza se eu entendi. Sacou, é? Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa parte escurinha aqui, né? Só que eu ainda não entendi se ela se completa em algum lugar. É isso que eu não saquei. Se esse negócio tem que, tipo... achar assim. So moving any of the hands turns the adjacent hands in the opposite direction. It's like cogs on a machine. Tá, essa parte... Eu só queria entender se realmente essas, tipo, nesse primeiro tem um triângulo, nesse aqui tem uma pontinha, esse aqui tá vazio, e esse aqui tem um negocinho. Quero saber se isso que eu tô pensando realmente faz algum sentido, se essa coisa tem que encostar em alguma coisa. Ele não para, ele para... Ah! Não. Não tem um lugar específico onde ele encaixa pra mim. Dentro da lente? Lembra de qual objeto você está analisando e o que tem nele. Parece uma lua, esse aqui que eu estou girando, por exemplo. E ele tem um coisinha dentro. Tem alguma coisa a ver com os espaços? Nossa, eu tô me sentindo meio burra nesse aqui. Padrão dentro delas? Parece o quê? Nossa, gente, eu não sei, vocês estão me confundindo mais ainda. Eu não tô conseguindo captar essa mensagem. Isso aqui pra mim parece uma lua. Mas o padrão dentro? Porque eles não param em qualquer lugar. Eles só param em algum lugar específico. Nossa senhora, esse quebra-cabeça está muito confuso. Calma aí, vou voltar todo ele. Vou reiniciar ele do começo. Comecinho. Se eu mexo esse aqui... Relógio, o que tem escrito? As horas. O que tem na cara... Não é? Nossa, cara, meu Deus, eu tô sendo tão burra assim. Certo, as horas. Preciso lembrar da hora de alguma coisa?
Caraca. Ah, com certeza. Que nem quando a gente tá olhando caça-palavras. Eu que tô com o bagulho na minha cara, não tô conseguindo captar 100%. Porque o fato de resolver eu até consigo. Só preciso entender aonde que eu preciso encaixar cada coisa. Esse aqui é o mais foda, porque esse de cá move... Esse move de cima, o outro move pro lado e esse não vai... Nossa, esse aqui... Tem uma ordem específica que tem que estar em todos? Aqui tem... Deixa eu colocar pra cima. Tem... Essa daqui, porque esse aqui tá vazio. Pensa nas horas onde fica cada número. Ah, isso tudo é pra ser um número? Calma lá. Isso aqui é pra ser 12, certo? Se isso for 12, esse aqui é o que tem que estar aqui. Tá. Isso aqui é um 6 ou é um 9? Se for um 6, ele teria que estar aqui, mas eu acho que é um 9. O 9 tem que estar... 9 é aqui. Então, esse teria que estar aqui no 12, certo? Esse teria que estar aqui pra cima. E esse daqui seria o 9, tem que estar aqui. Ou esse... Um é 9 e um é 6. Meu Deus, eu acho que esse é 6. Esse é 6, né? Então, esse é o 6. É. E eu acho que esse é o 9. É 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tá aqui. E que diabo de número é esse primeiro aqui? Ah, é um 3. Isso é um 3. Esse aqui é um 3. Então, esse tem que estar aqui. Tá. Entendi o que eu tenho que fazer. Entendi o que eu tenho que fazer. Essa parte eu entendi. Demorei, mas deu certo. Certo. Calma. Esse aqui tem que ficar aqui. Ui. Não. I guess that's wrong. Ah, droga! Did you work out what direction each hand needs to be facing? Each one ends with a little hoop. Try looking through the hoop and ignoring the rest. Será que eu troquei o 6 pelo 9 mesmo? Acho que eu troquei o... Ai, eu fiz tudo isso e eu troquei o 6 pelo 9. Esse teria que estar aqui. Puta que pariu! Desgraçado. Agora sim. Ha! Consegui. Nossa, demorei horrores pra entender, mas deu certo. Nice work. Caralho, gente. Nossa senhora, obrigada pela paciência também. What's in the box? Tem aí A dentro? little tool thing? Looks like a telescope. But I'm not actually sure what it is. Essa mini luneta? A gente vai ter que usar isso na fonte. Tenho quase certeza.
Ou não. Ah, escuta aqui, ô moça. Achei esse negócio bem no seu pé. This belongs to you, Hawkshaw? Correct. And, what is it? It's my handheld microscope for up-close investigation work. What do you magnify with it? Trace particles, dust, oils, clothing fibers. Have you used it here at Tangle Tower? I have. I used it to examine the greenhouse only 2 days ago. What were you looking for? That is between myself and my Tava procurando o besouro lá. Já sabemos dessa parte. Será que eu posso perguntar agora pra ele o que é? You ever seen this before, Fitz? No, but I don't normally go into Fifi's room. That's not where we found it. Oh, I just thought it looks like it belongs to her. Mas a gente deve se perguntar também pra Fifi sobre isso. Eu ainda acho que isso vai ser uma ferramenta essencial pra gente descobrir qual que é a sequência que tem que usar naquela estalta. This belongs to Professor Pointer, does it not? No, I don't think so. Well, who else would own such a pointless little telescope? It's a telescope. Oh, yes. It has a telescopic lens. It could only be used for looking at things that are far away. Será que eu preciso olhar para aquela estátua de um lugar de longe? There's something about Hawkshaw's handheld microscope. Something Suspicious. Let's ask her about it. Ah, então vamos logo. Guilherme, esse bagulho aqui tá muito estranho pro teu lado. This Finalmente little a suspeita microscope dela. thing? Finalmente, You finalmente. said you used it to search the greenhouse. And this would make perfect sense if you knew what my client had asked me to find. Mas Of já com course, certeza I still sabemos. have no intention of disclosing that information. You're such a tease, Hawkshaw. Don't worry, we already worked out what you're searching for. Tá procurando por esse besourinho aqui. You're not as hopeless as you look. Thanks. So, that's what you were looking for in the greenhouse? This beetle? Surely even you can understand the logic of it. The greenhouse is home to a great many insects. The gardener could have easily kept the beetle hidden in there. Well, Fitz said you questioned him, but didn't actually search the greenhouse. He is not exactly the type to appreciate subtlety. He simply didn't notice that I was using my microscope. What do you reckon, Grimoire? I know for a fact you didn't use the microscope in the greenhouse. Eu acho que ele não é um It's microscópio. not a microscope at all. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes. Tá, vamos nós pra é a minha teoria. Ah, essa aqui, uma lente de... arma do crime. Deixa eu sobre ele, The acho que é isso. handheld microscope, according to Fifi, uses a fake glass lens. So Hawkshaw Não, não é lied uma about lente de it. coisa. Almost. Maybe É uma just lente telescópica. the handheld Ahaha. microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens. So Hawkshaw lied about it. Haha, I'm inclined mulher. to believe Fifi when it comes to stuff like this. Hawkshaw, why did you lie about owning a telescope? When you were a child, what did you aspire to become? A detective? Naturally. Emperor of the Galaxy? I wanted to be an astronomer. Really? I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. A fool's errand, to be sure, but a seductive one. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. And so, I became a detective. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. Sorry, but we're way off track. What's the deal with the little telescope? A memento from my childhood. Little more than a toy.
Why did you bring it with you? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, I dared to consider it something of a planetary alignment. I had hoped he might sign my telescope. An extremely childish indulgence, I admit. I never would have guessed. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. So, who is your suspect? Things have become complicated. My lead suspect is your murder victim. Porque ela tinha coisa de besouros. Ele tem uma fixação nesse besouro dourado. E porque o jardineiro coletava vários besouros pra ela, pra ficar naquele coisa, porque ela gostava de insetos, ele acha que a Freya roubou. Muitas coisas estão se conectando agora. Então, se você que tá aí no YouTube e tá assistindo agora, fica ligado que o próximo episódio vai sair logo mais. Se você quiser continuar vendo essa série episódios mais longa comigo na Twitch, me segue aí. Um beijo. Tchau.